PRV Iyer Laya Academy of Music and Mathematics takes immense pleasure to have an exclusive Laya Talk as part of its initiative Behind the Jackwood with eminent VIDWANs. Pranams. PRV Iyer Laya Academy of Music and Mathematics takes immense pleasure to host yet another series of Laya Talk during December Music Festival 2024. I am extremely happy to have a Laya conversation with one of the most amazing Mridangam Vidwan and a very bright youngster who had revolutionized by his playing, Sri Sai Giridhar. Namaskaram, sir. Namaskaram, sir. Very happy to have a conversation with you. Thank you very much. It's always a pleasure to have a Laya conversation, and thank you for doing this for Laya. I would say, let's have fun. Yeah, definitely. See, I'm a great fan of yours and the way you've grown up. Actually, I have to rewind back about 10 years back. I organized a concert when my daughter was learning violin from Kanyakumari Amma. And I asked her whether she can play for the Navaratri in Natesh Nagar Pullayarkoi. And she accepted it. And I humbly asked her, there is a Mridangist MS Varadan and I'm also there. Can we play Mridangam for you? No. I got one young boy, Sai Giridhar. And I want him to accompany. And அவன் மெயினாக வாசிப்பா, நீங்களும் வரதனும் யாரோ பின்னாடி வாசிச்சா போகிறாரு, இல்லை அவரே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And that's how it happened. I came to know about you 10 years back that there's a person like Sai Giridhar. And when I saw you in the temple with the modern outlook of your mustache and it was totally different. But when you started playing, really it was captivating. Yeah, so that reminds me actually, that was the first concert that I played for Kanyamma in your, when you organized that. And it's always, of course, playing for Kanyamma is like a memorable experience every time we play with her. And yes, about that look, yeah, as I evolved, look also evolved. And not only the look, the progress what you have made from that point, and the type of concerts now you are involved with all the senior celebrity musicians is amazing. We are going to hear that story, and we're going to rewind back now about many years back, your childhood, and talk about your ancestors, your birthplace, and about your parents, and how you started getting into the art form of Mridangam. Sure. So, to put it in a very simple way, I am actually from Andhra, Vijayawada in Andhra. Okay. So, my parents, they are actually into music. So, my mom sings very well. Not that she's doing concerts. She's not a concert singer, but we are actually devotees of Satya Sai Baba, Swami, Puttaparthi. So, she sings a lot of bhajans. Oh. So, Amma பேர் என்ன? KVS Lakshmi. அப்பா வந்து Subramanya Sarma. K. Subramanya Sarma. You all lived in Vijayawada. We lived in Vijayawada. அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆந்திரானா இந்த வீரபத்ரையா எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். எல்லாரும் கமலாகர் ராவ் சார், எல்லா வெங்கடேஸ்வர ராவ் சார், of course, and your fellow colleague பத்ரி சதீஷ் குமார் எல்லாமே ஹால். அவர் கொலீக் சொல்ல முடியாது, எனக்கு அவர் ஒரு மாதிரி ஒரு I look up to him. So I am very junior to him. நீங்க சொன்ன இந்த பேர் எல்லாம் I look up to them a lot. When I was in Andhra, these are the only people we could listen to. So yeah, coming back to that same point, எங்க தாத்தா வந்து ஹரிகதா வித்வான். கூச்சிபட்ல கோட்டேஸ்வர் ராவ் அவர் பேரு. ஸோ அது எங்க அப்பாவோட சித்தப்பா. கூச்சிபட்லாங்கிறது ஒரு ஒன் ஆஃப் த பிளேசஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் ஹவு இட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. இப்போ வந்து let's say for example பழனி அப்படி கிடையாது. பூச்சிபொட்லா இஸ் ஆக்சுவலி தி சர்நேம். பூச்சிபொட்லா
Oh. Sai Giridhar, something like Kuchi Bhatla, Vishnu Bhatla. Oh. All these, all these are like, they are names. Okay. So, and எங்களோட other side of the family வந்து of course my Amma, so my Amma, she sings very well. My Amma, my mother and my mama, both used to sing together. Oh. And there was, my Amma told me this when Balamurali sir actually came to Bhadrachalam. They used to live in Bhadrachalam. He saw, heard them sing, and he said, why don't you send them with me? I will teach them music. But for some reasons, they couldn't send because again, if they come from there to here, the whole family has to shift. My tata, he used to work there as a homeo doctor. Oh. So all these things put together. But anyway, Music runs in a family. Music runs in the family. இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்லி யுவர் டிவோட்டி ஆஃப் சாய் பஜன்ஸ் அம்மா பாடுவான்னு சொன்னா உங்க பேர் பார்த்தா சாய் கிரிதர்னு இருக்கு. இஸ் தேர் எனி சிக்னிஃபிகன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தட் யுவர் நேம்? சாய் கிரிதர், எஸ். என் பேர் வந்து வச்சது சுவாமி தான். ஓ. என் பேர் எங்க அக்கா பேரு. ஓ. நான் நாமகரணம், அப்புறமா படிப்பு ஆரம்பம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது. ஓ. அக்ஷராபியாசம் அக்காவுக்கு பண்ணது அவர் தான். ஓ. எங்க அப்பா அம்மாவோட கல்யாணம் பண்ணதே அவர் தான். இன்டர்வியூ ரூம்ல கூட்டின்னு போயிட்டு. So of course, எங்க தாத்தா சைட், தாத்தாலேருந்தே we are all devotees. Okay. You used to go to Puttaparthi and have the darshan or? Yeah, we used to go to Puttaparthi, and later on I became a student of Swami. அப்படியா? So Mirpuri College of Music and சொல்லிட்டு he started. Oh. We were the first batch for Mirpuri College of Music. So we were the first batch students. Okay. So that's how he blessed us with abundance, love. Very, I think great blessing being born in a music family. Namagaraname Swami Paninar Abdina. It's a very huge blessing for you. Huge blessing. And how did you start learning Mridangam? At what age were you drawn towards this music? In fact, when I was very young, I used to play tabla. Oh. Lot of tabla. Bhajans, எல்லாத்துக்கும் வந்து I used to play a lot of tabla. அப்படியா? So he tabla self-taught and வச்சுக்கோங்க. Self-taught to the extent that I can play concerts. அந்த அளவுக்கு I used to, so அதுக்கப்புறமா then I joined in music college, Vijayawada Music College. அங்கே வட்லமானி வி பாலாஜி சார், அப்புறமா ஃபல்குன் சார், பாருபள்ளி ஃபல்குன் சார். அது இதெல்லாம் என்ன இயர்ல இருக்கும்? இதெல்லாம் when I was 10 or something like that. So you're very young. Very young. So 8, 9 அந்த டைம்ல தான். By then I was playing tabla for bhajans and அப்பே சின்ன வயசுலயே. சின்ன வயசுலயே. So there are stories that I have அது ஆவக்கா இது இருக்கும் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஆவக்கா இது இருந்தா அது அப்படியே ஃபுல்லா பண்ணிட்டு கவுத்துட்டு அதுக்கு மேல வாசிக்க ஆரம்பிச்சு ஆவக்கா மொத்தமா இது பண்ணி எங்க அம்மா எனக்கு சொல்லி அது எனக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஸோ தென் மியூசிக் காலேஜ்ல then of course my studies and stuff like that. அதுக்கப்புறமா மியூசிக் காலேஜ் ஒரு மாதிரி டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி I came to Raju sir. MLN Raju sir, Mahadeva Lakshminarayan Raju sir. Then I got a seat in the music college. From there, அங்கிருந்து நான் சுவாமியோட மியூசிக் காலேஜ்ல I was there for 3 years. அங்கே தன்வாட அனந்த் அவர்கிட்ட, அப்புறமா கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கிட்ட, 2 பேர்கிட்ட கத்துண்டு then I again came back to Raju sir who put me under Falgun sir. So this is the journey. This is the journey is amazing journey. Really amazing. But ange kuda Puttaparthile kuda I used to play tabla for Swami's bhajans. And Swami is sitting there. Ange bhajans ku na kizhe ukkandu iruppa, avar mele ukkandu. I used to play bhajans for bhajans tabla.
கற்றுக்கிறது வந்து மிருதங்கம், வாசிக்கிறது தபலா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேரலாக போயிட்டு இருந்தது. ஸோ அண்ட் மை கான்சர்ட் ஸ்டேஜ் ஃபியர்ங்கிறது எனக்கு எங்கே இல்லை நான் சொன்னால், because we were the music college first batch students, so people were actually looking up to what we were doing in the college. So adukku Swami used to call us all the time, make us sit, sing, like on stage singing for like some thousands of people there. I have seen that நிறைய videos. Thousands of people. You can see me in one of the videos playing also. If you go back to the previous music college students and voting and ஒரு யூடியூப்ல somewhere I will be sitting and playing tabla or mridangam அந்த மாதிரி some form of something. So where இன்னும் கொஞ்சம் when he had that belief that I can play anna tabla கொஞ்சம், then when mandolin Srinivasar when he came there, he made me play tabla for mandolin Srinivasar and Parveen Sultana. So that was how everything high order. So that was how everything, From there, I came back to Vijayawada. So இங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் மியூசிக் இருந்தது. When I came back to Vijayawada, the actual concert scenario started, where my guru actually the real stuff and சொல்லுவாங்க இல்லையா, the real stuff, where he used to play and I never used to understand even ஒரு சொல்லு கூட புரியாது எனக்கு, ஒன்றுமே புரியாது. ஃப்ரம் தேர் அங்கிருந்து ஸோ எப்படி இருந்ததுன்னா, எங்கள் வாத்தியார் கூட உட்காந்து குருகுலம், லிட்ரல் குருகுலம், என் வீட்டு வந்து நாட் ஈவன் 100 meters. ஸோ கார்த்தால நான் Falgun sir. I'm talking about Falgun sir. Of course, Raju sir is also there. அப்பப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு லெசன் சொல்லிட்டு ராஜு சார், பிகாஸ் ராஜு சார் இஸ் ஆல்சோ குரு ஃபார் ஃபல்குன் சார், என்னோட பெரிய குரு. அப்போ இந்த சாக்லயே நாங்க போயிட்டு we go and meet தண்டமுடி சார் ஆல்சோ. தண்டமுடி சார் இஸ் குரு ஃபார் MLN ராஜு சார். பழனி straight பழனி, from there it's பழனி, அங்க இருந்து பழனி சார். So Parani sir, Dandamudi sir, MLN Raju sir, Falgun sir, now. No, good tree. So huge connection. So this actually, I only realized when I knew the greatness of all these legends, that I'm the fifth one to be learning in that idile Ansoli. But it's a blessing. It's a great. It's a blessing. Where I used to even அந்த டைம்ல வந்து பிகாஸ் சின்ன வயசுலனால தண்டமுடி சட்டை சும்மா ஏதோ விளையாட்டுத்தனமாக பேசி அப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இது வந்து ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டார் ஃபல்குன் சார், கூப்பிட்டு என்ன அப்படி பேசுறேன். ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்திருக்கு நிறைய விஷயம். ஆனால் தண்டமுடி சாருக்கு என்னென்னா, அது இருக்கிறதுலையே லாஸ்ட்டு சின்ன பையன் நான் தானே. ஸோ அவரெல்லாம், ஆனால் ஒரு விஷயம் அவர் வந்து என்ன, அவரும் கமலாகர் ராவ் சார் ரெண்டு பேரும் ஒரு விஷயம் சொன்னார் எனக்கு. இந்த சன்மண்டலி நடக்கும், தியாகராஜ சன்மண்டலி விஜயவாடாவில், அதுக்கு இவரெல்லாம் வந்து வாசிப்பார். தண்டமுடி சார், கமலாகர் ராவ் சார், எல்லா சார் எல்லாரும் வந்து வாசிப்பார். I have seen even Patri sir come and play there. So Raju sir, so you literally see around 10 to 12 legends coming and playing in that, but still you are not serious about it. So adile ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டார் தர்மடி சாரும் கமலாகர் சார். அவருக்கே தெரியாது இப்படி கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு. ஒரே நாள்ல இந்த விஷயம் நடந்திருக்கு. நான் வாசிச்சுட்டு வந்துட்டேன். கூப்பிட்டார் சொல்லி கூப்பிட்டார். பாரு, நீ வாசிக்கிறது எல்லாம் நன்னா தான் இருக்கு, ஆனா நீ வாசிக்கிறது கச்சிதமா இருக்கணும். எனக்கு அதுக்கு மீனிங் அப்போ புரியல. அதே சேம் டைலாக் வந்து கமலாகர் சார், நீ என்ன வாசிச்சாலும் பக்காவா இருக்கணும். இப்போ உனக்கு 10 சொல்லு தெரியும், 10 சொல்லு ஒரே இதுல போடக்கூடாது. 10 சொல்லு தெரியும் சொல்லி
வாமிட் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே வந்ததுனால கொட்டக்கூடாது. கொட்டாத. 10 சொல்லு தெரியறது வேற, ஒரு சொல்லு கச்சிதமா தெரியறது வேற. அதுக்கு அவர் ப்ரூஸ்லியோட ஒன்று இது சொன்னாரு. ப்ரூஸ்லி என்ன சொல்லியிருக்கா தெரியுமா? I don't fear about a person who knows 10 moves and practice it 100 times. I fear about the person who knows only one move and has practiced it 10,000 times. So you can't beat him. Yeah, you can't beat him. So அந்த மாதிரி சொல்லி என்னை ஆஃப் பண்ணிட்டார் அவரு. Then I asked Falgun sir, அவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு புரியல. ஆனா 10 சொல்லு வேண்டாம், உனக்குன்னு ஒரு 5-6 சொல்லு வச்சுக்கோ, அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அது வாசி. அப்புறமா யூ கேன் டெவலப் on the around it and there are lots of இப்போ அது மட்டும் இல்லை, நிறைய இருக்கு, அது சுத்தி நிறைய இருக்கு. மியூசிக், தென் டைம், தென் ஸ்டேஜ், மைண்ட் செட். மியூசிக் இஸ் so much actually. இப்போ you were learning, performing tabla, you were started learning, got exposed to MLN Raju, Falgun sir, seeing the people of top order Mridangam Vidwans, seeing being with Swamiji, all these things. When you got serious about this art? When I got serious is when I never understood anything what others are playing. என்ன வாசிக்கிறா, okay, so we should concentrate a little more. And so later, literally I was in Gurukulam, as I said, with Falgun sir, and we used to sit and practice like 7 hours, 8 hours, 9 hours. I'm not joking. Me sitting down, my guru sitting just right in front of me, Falgun sir, நானும் அவரும் வாசிச்சுட்டே இருப்போம். காத்தால மியூசிக் காலேஜில் வாசிப்பேன் அவர் கூட. வந்ததுக்கு அப்புறமா சாப்பிட்டுட்டு அவர் தூங்கிட்டு இருப்பாரு, நான் வெளில ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அவர் வருவார் நடுவில் வந்துட்டு முத்தங்கேடு சொல்லி அவர் ஏதோ அப்போதான் ஆரம்பிப்பார் ஒரு சொல்லு. அவர் கிளம்புவார், காலேஜுக்கு போயிடுவார், கூட நானும் போயிடுவேன். கார்த்தால 6 மணி கிளம்பினா ராத்திரி 9-9:30 மணிக்கு தான் நான் வீட்டுக்கு போவேன். பீயிங் வித் குரு. When I became serious, when my guru thought, yes, you can play concerts, and so later when I started playing concerts and started knowing the seriousness of the concert pattern. இது எந்த இயர் இருக்கும்? This when I was in music college, let's say around in your 20s, 2013, 20 yeah, okay. When I just came from Puttaparthi, okay. In around 2 years or 1-2 years, I started playing concerts. Okay. In the Carnatic circuit concerts, where எப்படி இருக்கும்னா மியூசிக் காலேஜ்ல there is one இது நெலா வெண்ணெலா ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் where they make the students play. So அங்க I used to play mridangam. Okay. So that it was then that I got serious. And நான் இப்போ நல்லா வாசிக்கிறேன் பார்த்துட்டு அங்கே லோக்கல் நிறைய இருப்பாங்க இல்லையா, நிறைய வித்வானுங்க, லைக் மோதுமுடி சுதாகர் சார், ஐயகாரி ஷாமசுந்தர், அவர் ஐயகாரி ஷாமசுந்தர் காரு, அவர் எல்லாரும் வந்து they used to call me for concerts. So அடிபட்டாதான் you get serious. You get that serious. So when did you actually, இது வந்து these were all in your place, ஊர்ல தான் எல்லாமே, all were you. When did you move to Chennai? எப்போ வந்தீங்க நீங்க சென்னைக்கு? நான் வந்து I moved around 14 years back, sir. 14 years is that is around 2010 லே வந்தாச்சு, இங்க வந்தாச்சு. Okay. 2010 லே I moved here and started listening to the concerts here. And you at that time itself you have decided to take this as a field, as a full time process? Yes. Yeah, at the time itself I was actually, because I was also playing tabla and I was ரொம்ப சீரியஸா தபலா வாசிட்டு இருந்தேன் அந்த டைம்ல கூட. ரொம்ப சீரியஸா I would have played around
300-400 concerts with ML and Raju sir. எனக்கு ஒரு ஆசை சார், நீங்க இந்த மாதிரி மிருதங்கம்லாம் ரஞ்சனி காயத்ரி வாசிக்கிறச்ச யூ ஷுட் ஆல்சோ கேரி அ தப்லா ஆன் த சைட். எதுக்கு சார் என்னோட ஆசை எப்படின்னா, அந்த அபங்ஸ் வரச்ச that will score phenomenally. Like Dolak and tabla, it scores more over mridangam on the when you Correct. do the abang. But whatever I play on mridangam for abangs is totally tabla and Dolak because of the influence. So எனக்கு என்னன்னா, ராஜு சார் கூட ஒரு 300-400 கான்சர்ட்ஸ் வாசிச்சதுனால தப்லால for Nedunuri sir used to ask me, used to call me for a concert. பாலமுரளி சாருக்கே ஒரு வாட்டி வாசிச்சிருக்கேன். அப்புறம் அங்க எல்லாம் tell me one thing, playing tabla and mridangam, is it, I'm sure it's complementary, ரெண்டுமே both are percussion. இந்த தப்லா ஃபிங்கரிங்னால உங்க ஸ்பீட் ஆஃப் மிருதங்கம்ல ஜெனரலா ஸ்பீட் வர தப்லால போடுற அந்த ஒரு குங்கிய லெஃப்ட், உங்க ஸ்பீட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் தப்லா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கலாம். I can say that yes, இருக்கலாம். But the thing is, மிருதங்கம்லயே கூட அந்த ஸ்பீடு தப்லா வாசிக்காதவங்க கூட வாசிக்கிறான். I wouldn't say it's just because of tabla, and also maybe because of tabla also the ease of playing may you see, இப்போ சில விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாசிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு நிம்பிளா வாசிக்கிற ஒரு மாதிரி once you get the weight in your fingers, at the same thing வந்து ஈஸியா வாசிக்கலாம். We can just without strain. அதுதான் தெரியுது உங்களுக்கு. Technique will also அதுல உங்க ஃபேஸ்ல வந்து when you play I couldn't feel the speedல there's no tiredness or ரொம்ப ஹார்டாலாம் போற ஈஸியா போட்டு வர. Yeah, that is because tabla is too wrist playing. And not only you keep இப்படி போடுற, you use these fingers, right? Yeah. But என்னோட மிருதங்கம் tabla fingering இது, மிருதங்கம் fingering இது. அது because பழனி. Correct. So இந்த fingering எதுக்குன்னா, so in the fingeringல there are so many சொல்லு that are really easy to play. இப்போ நீங்க வந்து வாசிப்போம் இந்த வாசிப்போம் இல்லையா, இந்த விரல வச்சுட்டு so we can use this as bass and move these. Correct. That's one thing I noticed in Pioneer School. This finger's utilization is much better and efficient. You use this as bass and these two you can use. Amazing. அப்புறம் the experience in the Sai school இருந்திருக்கேன் 3 years with Swamiji. Any rich anecdotes which you remember? I have had a lot of experiences from Swami. So my mother was unwell at a point of time where I was, I was studying there. I couldn't tell him, I was a little close to him. I could only just have a letter in my hand and sit. I'm just telling one of the experiences out of that. I could just only have a letter and sit, and that particular day all the doctors in the Prashant Nilayam, Swami actually distributed apples for them. I was sitting in the bhajan hall where I used to play, and Swami, he went into the interview room. So let's say bhajan hall is here and interview room door is here. This is a door and this is a door. So he has to go like this, crossing the bhajan hall. I was sitting right there with a letter. He saw me, he saw the letter, he went inside. There is a student who is always with Swami. I think his name is Arun. Yeah, Arun brother. Yeah, he was there. Swami gave him an apple, and he told him, "Tabla boy is sitting there. Tabla." By the way, he calls me Tabla boy. So Tabla boy is sitting there. Give him this apple. His mother is unwell. He didn't even take the letter. He just saw me. He saw the letter. He gave him, and he literally Arun Anna. He came out and he gave the apple to me, saying, "Swami asked you to give this to your mother because she is unwell, right? What else do you want?"
And he came out, he saw me and he smiled. And went. I can tell, keep on telling like this. What a great beginning about Sai Giridhar's background. Historically, from Parani side, and then Dandamudi Ram Mohan Rao, and then MLN Raju, and then Falgun sir, and then Sai Giridhar. Amazing tradition of this fantabulous art, and how he is blessed in the musical family background, how he had opportunity to be part of Swamiji's university and play both tabla and mridangam, and about his vivid experience with Swamiji. With this note, we will take a short break and we will see how Sai Giridhar's journey continued from there to the pinnacle of glory. Welcome to the next segment of Laya Talk. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னார் அப்படியே how he started his childhood and how he is blessed in the midst of the music around him, and how he started off with tabla and how he got groomed into mridangam art of playing, and how he got serious into this art play along with his guru sir by following a Gurukula system, more of a Gurukula system, and playing for hours. And then he migrated to Chennai in 2010, about 14 years back. We will now talk more about his journey from here on. Namaskaram, Sai Giridhar. Namaskaram, sir. So 2010 la vandel ninga vandu then you also chose this is going to be the field for you to continue and pursue, Right. and which is a great thing to make a determination. First of all, a lot of people will have this side, that side, no? Yeah. A lot of the turbulence there, வேலைக்கு போகணும், சம்பளம் பண்ணணும், அது வாங்கணும், ஐடியில் இருக்கணும், அப்படிலாம் இருக்கச்ச ஆமா. you making a determination, hey, I want to stay in this field, let's prove something. That way, hats off to you, because and music had never let you down, because the way I see you now, Yeah. and it has taken you a long way. So to answer that question, thanks to my parents first, and then thanks to my friends who were around me, who told me, I think you should go to Chennai. I had two minds, because I was also playing tabla. Let's go to Hyderabad and the Mari, because I have tabla also. But a very close friend of mine, Fani Bhushan and Soliti, he also plays Ghatam, student of Dandamudi sir and Karthik sir, Oh. Ghatam Karthik sir. Oh. He said, no, I think you should go to Chennai. Then I told my guru about this, and I also my father. So he said, okay. He was living here, and he told me he was here in Raipeta, correct? Oh. Raipeta, he had a room. He was also here. Then he told me next day, just come to my room. Oh. So we stayed together, basically. Both. He was also wanting to, he was also playing a lot of concerts here, but he has a job there in Vijayawada. Oh. So our loss of pay vandutinge, he is trying to get settled that time. So he also pulled me and said, be with me. So that's how it started off. அப்புறம் உங்களுடைய இந்த சென்னை வந்ததுக்கு அப்புறம் how you got acquainted with the musical people, like was it a guru it got exposed? Yes, exactly. Falgun sir, that time he used to play a lot for, he still plays a lot for Shashank sir, Shashank Subramaniam, From phenomenal, for prodigial talent. yeah, phenomenal flautist. So that time he introduced me to Shashank ji. So Shashank heard me, our cater in it. Cater to, I still remember the first concert I played in Chennai. Oh. No, I'm not talking about the season. I'm talking about off season. It was in academy. I will never forget that concert. It was in academy for YACM, where Shashank's concert, Nagesh Sri Ramanna, violin, my guru and me double mridangam. Aha. Yeah. So that was my first concert that I played.
So this actually thanks to Shashank, he had planned it that way. அதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய கச்சேரி வாசிச்சேன் சஷாங்க் அவருக்கு, நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்தாரு. ஸோ somehow he wanted the Chennai crowd to see me as a me also. Because யார் சஷாங்க்கு யார் வாசிக்கிறா, இது என்ன புதுசாக இருக்காரு அங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி. பிகாஸ் சஷாங்க் himself is a great artist, great. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இது ஏதோ ஒரு புது ஃபேஸ் வாசிச்சுட்டு இருக்கு அண்ணா. ஸோ பை தென் ரமணமூர்த்தி சார், பத்ரிஜி, எங்கள் வாத்தியார், எங்கள் பெரிய வாத்தியார் எல்லாரும் வாசிச்சு பார்த்து right. So 95 when I was in US, Patri used to play for Shashank and I listened to his concert. 95, 97 time. Yeah. Patri sir used to play around that time. Yeah. And, so it was he who introduced me to the. So YSM crowd is like total. Yeah, sure. I was also part of YSM, of course. I played for B. Balasubramanian, who is there as a Connecticut professor. I played for him in 92. So, இப்போ பார்த்தா B. Balasubramanian is in Connecticut as a professor now. Right. So அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஜர் கொடுத்ததுக்கு I still owe him. Oh, very nice. Thanks a lot for that is how I started off. Okay. Then artists started noticing me. Then அதுக்கப்புறமா நான் அருணா அம்மா வாசிச்சேன். அப்புறம் அதான் ஸ்லோவா இட் ஸ்டார்டட். அப்புறம் அகாடமி எக்ஸ்போஷர் அப்போ when did you academy first time I applied for academy. Okay. Oh, I did apply for academy. I think the first time they called me was for split of youth. இல்ல Straight concert. Straight concert. I think that was Kalpalatika or Malavika. I think I'm not very sure, but Kalpalatika. First year, second year தான் மாளவிகா நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் now you graded up into Ranjini Gayatri and all. Yeah. So all this stuff. Yeah. And the All India Radio is always a pride for one's biodata. Normally, AR grading அப்படிங்கிறது. And I'm sure you should be a top graded artist there. And I have a A in All India Radio. Okay. And the grading experience, you went for a normal or a competition? Normal competition மாதிரி ஒண்ணுமே இல்ல. I just went for a normal இது B high. போன உடனே they gave me B high. Usually starts with B. But direct B high. Yeah, they felt it can be B high. So they B high கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறமா then எங்க வாத்தியார் தான் சொன்னாரு, B high கொடுத்தாச்சு, I think it's now you apply for A. அப்போ ராஜு சார் இருந்தார் அந்த டைம்ல. ராஜு சார் ஸோ அவரே செட் பண்ணி ஏ கிரேடுக்கு அவரே செட் பண்ணி மொத்தமாக வாசிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே வந்துட்டு ஏ. திஸ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ஈவன் பிஃபோர் கமிங் டு சென்னை. Oh, you're almost 15 years back. Yeah. Amazing. So, yeah, one of the youngest should have got A grade. Probably it should be into the bracket. Maybe. But there are many other people who have achieved a lot more than me. Okay. So, இப்போ இவ்வளோ நாள் you now got into the prime of, I could understand the start itself with Shashank is a huge thing, and playing for Aruna and then getting into AR, getting A grade, and you should have got exposed to so many musicians. Yeah, so many musicians. The travel journey would have actually paved way for a... Yeah, absolutely. So அதுக்கப்புறமா Shashank himself actually அவரை வந்து சில musicians introduce பண்ணியிருக்காரு. Like ஜெயஸ்ரீஜி. ஆக்சுவலி அருணா சாரம் கூட அவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஒரு அது அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றவர்களும் அவர் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறமா அப்ரூவ் பண்ணி கிடையாது. Definitely. So I had to. So fortunately they like my playing. And ஜெயஸ்ரீஜி கூட நிறைய. After that actually I started playing for Ranjini Gayatri. Ranjini Gayatri, I should say that Sai Giridhar சாய்கிரிதரோட ஒரு பார்வை actually changed when I
started playing for Ranjini Gayatri. Because எல்லாரும் கிரேட் ஆர்டிஸ்ட். பட் எனக்கு வந்து நிறைய கச்சேரி ரஞ்சினி காயத்ரியோட வாசிக்கிறச்சு lot more people started noticing me. Okay, Sai Giridhar. So because of Ranjini Gayatri, Sai They're noticeable. That got it like that. And there are few other musicians, and they have also given me so many inputs about ஒரு மாதிரி அக்காம்பனிமெண்ட்டாக இருக்கட்டும். அண்ட் நானும் நிறைய இப்போ if you want me to say, I would say மனோஜ் அண்ணா இருக்காரு. அவர் வாசிச்சு நான் நிறைய கச்சேரி நான் கேட்டிருக்கேன் ரஞ்சினி காயத்ரி. அருண் அண்ணா வாசிச்சு, அருண் பிரகாஷ் அண்ணா அவர் வாசிச்சு நிறைய கச்சேரி கேட்டிருக்கேன். ஸோ த ஹோல் அப்ரோச் டு ரஞ்சினி காயத்ரி அவருக்கு வந்து இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இட்ஸ் நாட் லைக் அ யூஸ்வல் கான்செப்ட். யூ ஆர் on a sword that has both the ends very sharp. So அந்த மாதிரி ஒரு I love playing for him. Love it. So and after that நிறைய ஜுகல்பந்தி கான்சர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், நிறைய இப்போ ஜெயஸ்ரீஜி அவர் தென் டூர்ஸ் வித் ரஞ்சினி காயத்ரி ஜி, ஜெயஸ்ரீஜி, அப்புறமா நிறைய பேர் கூட டூர்ஸ், சந்தீப் ஃபார் தட் மேட்டர், ஜெயந்த், அபிஷேக் ரகுராம். அபிஷேக் ரகுராம் அவர்கிட்ட இருக்கிறதுனால ஐ மீன் அவர் கூட பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கம்பெனி I saw the other side of the Laya also. Because okay, ஒரு இப்படி ஒரு ஜிபிஎஸ் ஒன்னா ஜிபிஎஸ்ல ஒன்று போட்டால் இங்கேருந்து ஆழ்வார் போயிட்டோன்னா இப்படி தான் போக முடியும் அது இருக்கன்னா வேற ரூட்டு இருக்கு இல்லையா. இப்போ நீங்கள் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையிலேருந்தும் போகலாம், மந்தவெளி போகலாம். ஸோ அந்த மந்தவெளி ரூட்டு தான் அவர் காமிச்சார். I have actually benefited a lot from a lot of artists. And everybody's outlook and the way they present is different, right? The mind maps are different. The thought process is different. The mathematical approach is different, right? Yeah, everybody. Like if you take Priya sisters, they are totally different. If you take, of course, Abhishek Arkadan, Sandeep Arkadan, Jayant, and Lalgudi, அவர் வந்து சங்கீத கலாநிதி. ஆமாம். அவர் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஐ மீன் ஒரு மாதிரி ஒரு வைரஸாக இருக்கும். I have told him this, சார் ரொம்ப வைரஸாக இருக்கு சார். How do you mentally prepare for adapting to these different styles? நீங்கள் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you play for Ranjini Gayatri one day, right? And then immediately you get swapped with Abhishek and then with Lalgudi வச்சுக்கோங்களேன். Assuming you get 3 different concerts. Do you really need to prepare something to adapt yourself, or you just go with a free mind, open mind? And it's just a free mind, sir. Open mind. As long as you're accompanying, you can just flow with the main artist oda idealiye நம்ம flow பண்றோம் அந்த ஒரு ability வந்திருக்கு. Because அந்த மியூசிக் சென்ஸ் இருந்தா தான் வரும். பேசிக்கலி innate music running in your listening. And நான் ஆந்திரால கேட்டு நிறைய கச்சேரி வேற மாதிரி கச்சேரி கேட்டு, and I'm also so much into ghazals and fusion music. I think you're exposed to multi-dimensional music as well. Like Hindustani, so you got exposed to the various. Yeah, absolutely. And Jugalbandi concerts. Every scenario is not the same. Okay. The person singing can be the same, but every scenario that you are playing may not be the same. Correct. So just அப்படி இப்போ நீங்க தபலாவும் வாசிக்கிறீங்க, மிருதங்கம் வாசிக்கிறீங்க. இப்போ வந்து have you ever got an opportunity to play a jugalbandi with a tabla of a Zakir Bhai standardsல அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு exposure உங்களுக்கு கிடைச்சதா? யார் கூட வாசிக்கிற மாதிரி தபலா வாசிச்சு நீங்க வாசிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி? நான் நிறைய தபலா பிளேயர்ஸ் கூட நிறைய வாசிச்சிருக்கேன். ஓஹோ, நிறைய வாசிச்சிருக்கேன். சூப்பர். I have played with Vijay Ghate. அப்புறம் அனுப்ரதா, then there are ஒரு டூர் பண்ணிருக்கோம். கௌஷிக் சேன். Amazing, sir. Kaushik Sen, they're all biggies in their own. Yeah, I've got a lot of opportunities to. இப்போ ஓஜே சதியா
இப்போ பாத்தீங்க இப்போ ஓஜே சரியா இப்போ தென் இஷான் கோஷ் இப்போதான் I just played a concert with them. I think one thing I want to have, I request you, one of the major pro concerts, Ranjini Gayatri, you should also carry a tabla. And as a fan and listener, probably the first half you play in Mridangam, and the second amongst both the one or two songs, if you can play in tabla, I'm sure it's going to. Everybody will love this. Actually, Yeah, kandipa. So sure. but the thing, I would love to do that, but for that I need to again start practicing tabla because I actually start practicing 10 years back. But you should get. I think, I should get back on because it gives you a different color and dimension to you. Kandipa sir. So the whole thinking changes when you actually think via tabla. Ama. Interesting. I did a Laya talk with Anantar Krishnan. He also was when he was studying in California. He had a workshop with Zakir Bhai, and he told that experience and that format, that template really impressed me. And then he had to adapt and regroup himself in his play, and it complemented his Mridangam. He also said the same thing. Exactly. So எனக்கு வந்து அந்த ஃபார்மல் ட்ரைனிங் இல்லை, பட் ஐ நோ ஆல் தி ஒரு மாதிரி ஒரு லெக் ஆல் தி சொல்ல மாட்டேன். I know a lot of leggies. There is a album called Hazir. You should listen to that Hazir. Zakir Bhai is out of the world. Oh, I should. Zakir Bhai and Hariharan. So I'm not exaggerating if I'm saying this. I know I can. ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடியோ when I was studying in Swami's college, I used to literally mimic the whole thing. I used to literally mimic what I mean. அது கேட்டுட்டு வாசிக்கிறது இல்லை, கூட வாசிக்கிறது. So அந்த அளவுக்கு I had so much of interest in tabla. So when you told me about the training, the tabla training is such that they also train their percussionists as soloists. Namakku I don't know to what extent, because நமக்கு அக்காம்பனிமெண்ட்ங்கிறது ரொம்ப வெரி 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 வைட்டல் பார்ட் இன் அவர் மியூசிக். ஸோ அது கூட இம்பைட் பண்ணா இன்னும் இட்ஸ் மோர் யூஸ்ஃபுல் because their patterns are very very different. Correct. And all the patterns actually complement the other pattern. ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா அந்த காம்ப்ளிமெண்ட் போயிட்டே இருக்கும், அதுக்கு ஒரு டேக் மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். So that really helps you a lot. Amazing. I think for you are blessed. You're lucked out learning the art of tabla, and that actually complemented you in your mridangam play also. But one day I want to see you on a big stage with both mridangam and tabla, and especially for the ghazals part. You don't, because your ability to play for the song is amazing, because that's going to uplift it. Anyway, it's the magnitude of levels. So it should happen once. That's what I feel, because many people do not know both these forms. Yeah, both these forms. Yeah, not. But Ranjini Gayatri has, because they carry the tag Bombay. This abangs is part of their any of the programs, and that part of the segment when you can change the color with your tabla, I'm sure it's going to take off like that. Absolutely. It's going to be huge winner. And surprise ஒரு தடவை பண்ணணும் நீங்க, without even out of the blue. Then you bring with the tabla, and then that should surprise the audience, and it'll actually rekindle all viewers. It'll be a pleasure and a feast. So I'm sure நீங்க நிறைய இதெல்லாம் டூர்ஸ்லாம் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? Lot of tours. You probably can name a few or what it stand out as a tour, as an experience. எனக்கு வந்து the tours that I did with Shashank, all the tours are actually standout tours for me. Audience wise, Europe le kuda, there are a lot of places where you only have audience who are Europeans. So or standing ovation is always there in every concert that you play in Europe. And of course US le kuda, I feel the audience are more serious. Correct. I agree. I mean, due respect to our audience, இங்கே வந்து
இங்கே வந்து எப்படின்னா அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வர வைக்கிறதுக்கு ஒரு 2-3 கொடுத்தா மாத்திரம். ஸோ 2-3 கொடுத்தா மாத்திரம். அங்கே தே ஆர் ஸோ ஹாப்பி அபவுட் ஆர்டிஸ்ட் பிளேயிங், சிங்கிங். ஸோ அது ஒரு மாதிரி ஒரு தனியாக தெரியும் அவங்களுக்கு. ஸோ இட்ஸ் மோர் ஈஸி. Very nice. So very nice. I think it's a great exposure in terms. I think you can talk more about all your experience, which has been very good. And the next aspect I want to touch upon is about the artisans. நீங்க மிருதங்கம் வச்சுக்கிற எல்லாமே sounding so beautiful and sonorous, finely tuned. And how யார்கிட்ட பண்ணிக்கிறேன்? Thanks to I would say thanks to Lawrence. Okay. அதுக்கு முன்னாடி I've tried a couple of people, but Lawrence வந்து எனக்கு நல்லா செட் ஆயிருக்காரு. அவர் thanks to him, அவர்னால I've had a very good career. And இப்போ ஓரளவுக்கு எனக்கு அப்பு அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்பு is also doing. அப்புறம் ராகுல் நடுவில் பண்ணியிருக்காரு. பட் ராகுல் சொல்லிட்டு பட் எனக்கு வந்து வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள். நான் மிருதங்கமே பார்த்துக்க வேண்டாம், அந்த அளவுக்கு அவர் பண்ணுவார், நான் போவேன். ஸோ தேர் ஐ கேன் டெல் யூ ஒன் இன்சிடென்ட் வேர் I was actually on a tour with அருணா அம்மா. பெல்ஜியம் ஏதோ டூர் போனேன். தென் வந்துட்டு அடுத்த நாள் ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு கோ டு பாபட்லா. ஸோ பேசிக்கலி பெல்ஜியம் டு பாபட்லா வந்து அன்னைக்கு ராத்திரி அடுத்த நாள் கார்த்தால கிளம்பணும். ஸோ எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் லாரன்ஸ் மேலே. அவரது வந்து 4 கட்டை, இது வந்து 1 கட்டை. புது மூட்டு. நான் வந்து நீங்கள் அடிச்சிடுங்க பரவாயில்ல, நீங்கள் பாருங்க கரெக்டாக இருக்கா. என் கைக்கு பார்ப்பார் சார் அவர். லாரன்ஸ் வந்து என் கைக்கு மிருதங்கம் கரெக்டாக இருக்கும். என் கைக்கு நான் மீட்டு சாப்பு எப்படி இருக்குமோ அவர் சொல்லுவார், உங்கள் கைக்கு மீட்டு சாப்பு கரெக்டாக இருக்கணும்னா என் கையில் மீட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். அதாவது அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு வச்சிருக்காருங்க. And we have also worked together for years. So he knows my என்னோட டேஸ்ட் என்ன தெரியும் எனக்கு. நீங்க கப்பி வாசிக்கிறீங்களா குச்சி வாசிக்கிறீங்களா? ரெண்டு வாசிப்பேன். ஆனா பயணிஸ்கர்னா கப்பி அதனால குச்சிங்கிறது பிகாஸ் ஆஃப் லேடிஸ் அண்ட் கம்ப்ளிமெண்ட்க்கு சரியா வரணும். ஆமா. ஸோ அது கூட கப்பி வாசிக்கலாம். பட் அந்த ஒரு இம்பேக்ட் கொண்டு வரணும்னா ஐ ஃபீல் ஒரு சாப்பு ஸ்கோர் ஆகும். அண்ட் கொஞ்சம் ஈஸி டு பிளே. ஸோ ஆர்டிசன் அந்த மாதிரி சாதம் போடுறச்ச ஊருக்கு போறச்செல்லாம் யூ மேக் இட் விழாத இருக்கிற மாதிரி அது மாதிரி வஜ்ரம் மாதிரி ஏதாவது போட்டுக்கிறா? முன்னாடி ஐ யூஸ் டு டேக் வார்தா. இப்போ போல்ட் நட் நட் அண்ட் போல்ட். இட் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள். Very comfortable. And you also have now Trimukis and Patri sir panna mari kit, compact kit and 3 set heads. 3 heads mari try trim model. Trim, that's correct. I was just looking for that word, trim. இவர் அந்த Trimuki ஒன்னு வந்திருக்கு. ஆமா, அக்ஷயராம். So அக்ஷயராம், yeah. நான் அத யூஸ் பண்ணேன் லாஸ்ட் டூர்ல. எனக்கு trim இல்ல Trimuki. Trimuki is really good. Fiberலயே வந்துருது. Yes, come out with fiber now. Okay. எனக்கு for some reason I named Trimuki for him. Is it? I coined the name. Oh wow. Aksharam, he has mentioned in his document also. Even in his patent, he has mentioned. He came to me for a review, and then he asked me, "Sir, I wanted to give you a review." And I said, I tested and I said it's a great exploration. A lot of people panirga. The idea to cover scale up for all the shrutis is very nice. Yeah. And it's very compact. In the name ekana Trimuki nu vaiyeen appdi chuma sonna. Enna sir naanga ivlo naal yojana pannit irukom, neenga paadu Trimuki tadala he named Trimuki. Wow, nice. Very so nice. that's it just happened. And I'm going to honor him also, by the way, December 21st. For the invention, I'm honoring of this. Oh, very nice.
So, yeah. I've also planned முன்னாடியே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அந்த நியூ கான்செப்ட்ல probably we may have to do some we will talk about it during December season evenings busy daytime we will catch up and then we will do some unique something anything novel idea any concept I'm ready to play so having in mind but I'll concretize that and then come back to that sure then this is one aspect so artisanal Lawrence and then you maintain and then ரெண்டு மூணு மிருதங்களாம் எடுத்துன்னு போறீங்களா ஒரு மிருதங்கமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போறீங்களா யூஎஸ்லாம் ஒரு மிருதங்கம் போறோம் ஆக்சுவலி if you know how to handle it fix your mood exactly handle your மிருதங்கம் or fix your mood basically அது கரெக்ட்டா மூட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த குச்சி எல்லாம் கரெக்ட்டா வைக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் you can take it's like you can have 10 மிருதங்கம்ஸ் with you equivalent to having 10 ஒரு மூட் இங்க இருக்கும் 9 மூட் எடுத்துன்னு போனா 10 மிருதங்கம் so you pack and take it all shells only எடுத்துன்னு போயிடும் and nice idea la good idea and we have also done I did something else also and மிருதங்கம் வந்து I don't know I can't say I did I think Patri sir did this ananike because the idea வந்து லாரன்ஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க எனக்கு 6 மிருதங்கம் 6 வாய் 7 முக்கால் ஓஹோ இது லெஃப்ட் 7 இல்ல 6 வாய் 7 முக்கால் 6 வாய் வந்து 5 ஆமா ஸ்ருதி அதுக்கு செட் பண்றதா 6 யூசுவலா வந்து 6 பண்ணுவோம் இது 6க்கு 5 அதுக்கே வந்து 2 2.5 3 வரலும் வந்துடும் ஆமா இது வந்து 1 1.5 2 அதே 6க்கு மூட் அடிக்கிறது அதே 6க்கு மூட் அடிக்கிறது ஒரே மிருதங்கத்துக்கு so I'm talking about ஒரே வுட்க்கு 3 இது வர மாதிரி 3 different front top shells which are of different shrutis the left base is the same Trumiki but this idea this is much more even compact only thing is இப்போ வந்து டுடே யூ ஆர் பிளேயிங் ஒரு கட்டை மிருதங்கம்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த நாள் இஃப் யூ ஹேவ் அ கான்சர்ட் ஃபார் 5.5 திரிமுகி இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஆர் ட்ரிம் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் இது வந்து யூ நீட் டு ஹேவ் டைம் அது கூட 15 minutes 20 minutes to just change the mood I mean I'm talking so everything is a novel idea and as long as it works well and good and I think every idea is good end of the end solution and the result nadam should not be கலசலா இல்லாத நீட்டா இருக்கணும் இருந்தா ஓகே குட் ஸோ இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் நான் கேட்கணும்னா நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேஸ் வச்சிருக்கீங்களா I have few students நியூ ஜெர்சில தென் இன் கனடால அவெல்லாம் அப்படி ஸ்கை இங்கே சென்னையில இருக்காங்க பாம்பே ஒரு பையன் இருக்கான் ஓகே you have time to teach them I do have I take my time out to teach them because teaching is also very important it gives you a different perspective different insight வேற மாதிரி view அவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா நல்லா வருதா வாழ்க்கலாம் நல்லா வருது there is a guy in New Jersey ரோஹித் ன்னு சொல்லிட்டு நல்லா வாசிப்பான் பரவாயில்லையே ஒரு மாதிரி he just started accompanying just started அப்புறம் இன்னொரு பையன் he is in Mumbai இப்போதான் ஜாயின் பண்ணா just a couple of classes got over he is already in that accompanying stage so கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி grooming he is good grooming well one last segment in this last part in this segment any musician gets motivated by rewards and recognition I am sure you might have got a lot more in your career and what stands out more in your heart probably you can எனக்கு வந்து the first and the very recent one first வந்து எனக்கு கிருஷ்ணகார சபா பழனி சுப்ரமணியம் பிள்ளை அவார்ட் உங்க ஹெரிடிட்டரியே வந்துருச்சு கொடுத்திருக்கார் first எனக்கு அதே பெரிய விஷயம் first award after coming to Chennai இப்போ ரீசெண்டா few years back I was awarded with Sangeeta Natak Academy lovely Sangeeta Natak Academy Yuva Puraskar so with this good note of Parani Subramanian Pillai Award and Sangeeta Natak Academy Award
how a Sai Giridhar had blossomed from Swamiji's school and into a top-notch musician and an able musician recognized by one and all. And he is now a global artist, travels everywhere, and with a standing ovation, being recognized. We'll take a short break and we'll get into the Laya segment of Laya Talk.
So let's now get into the Laya segment of Laya Talk. இப்போ எந்த ஒரு கலையிலையுமே இந்த மிருதங்கம் தான் ஒருத்தருடைய எஃபிஷியன்சினால மேலே கூட்டின்னு போகிறது. So this is the one which made me come to you, which made me talk about the subject, and thanks to the மிருதங்கம் and thanks to the artists who made it popular. And so இந்த மாதிரி பண்ணுற பொழுது ஒவ்வொருமே the purpose of this archival Sai Giridhar என்னன்னா it's for the future generation. So நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட thought process is different. If you look at the Laya talks of 30-40 people, now each one comes out with some sort of a brilliant idea, right? Yeah. And from that, when the youngster catches these things, usually probably they take an offshoot of it and then started doing so many other things. That's the very purpose of it. And a few semblance, they've been playing so many concerts, so many ideas, so many chords. Enga edukkaga Laya talk, a few things you're going to share to us, a little bit of it. Yeah, sure. First of all, I would like to tell that I have not got any நான் வந்து இதுக்கு பேர் ஒன்று எடுத்துன்னு வரல, இதுதான் எனக்கு பேர் எடுத்துன்னு வந்திருக்கு. So that is the first thing I would like to keep in mind, because இது இல்லைன்னா நம்ம இல்லை ஆக்சுவலி என்ன வாய்ச்சாலும் அது நமக்கு ஏதாவது கொடுத்தாதான் உண்டு. அண்ட் ஐ ஹவ் டன் a few things where ஒரு மாதிரி இட்ஸ் ஸோ பிஃபோர் டெல்லிங் எனிதிங் ஐ எம் ஆல்சோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் a lot by தமிழ். எனக்கு வந்து ரொம்ப அந்த சவுண்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் அந்த தமிழோட சவுண்டிங் ஆக்சுவலி இஃப் யூ கேன் கெட் இன் மிருதங்கம் with மிருதங்கமோட ஒரு ஃப்ளேவர், தட் சம்திங் ரியலி வெரி டிஃப்ரெண்ட். அந்த மாதிரி ஒரு இதிலே தான் ஐ டிட் வீடியோ ஆன் கால்ட் மாக்டெயில் லயம்னு சொல்லிட்டு ஃபார் மேட்ரஸ்னா. பட் அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிச்சு தென் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் அ லாட் ஃபியூ மோர் திங்ஸ். இப்போ வந்து இஃப் ஐ ஹாவ் டு ப்ளே கிட்டத்தக்கதும் கிட்டத்தக்கதும் அது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து அது வாசிக்காம இந்த மாதிரி you can keep going. So we can add something to it. So in the கிடத்தக்கதும் is one of the Tamil sounding, but it also sounds like mridangam if you play it in a mridangam style. So அந்த மாதிரி we can do. And when there is one more thing that I also did that actually sounds like mridangam but also like தமிழான ஒரு விஷயம், பட் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ
அந்த மாதிரி சில விஷயம். இப்போ இந்த சர்வலோகம்லாம் நீங்கள் வாசிக்கிறச்ச சில ஃபியூ சர்வ இந்த சத்தியம் சில 2-3 சத்தியம் குரூஸ் கொஞ்சம் சத்தியம் நிறைய சத்தியம் நிறைய இருக்கு சார். இப்போ 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 இதுதான் வந்து அப்படியே ஜஸ்ட் 1% ஆஃப் வாட் சத்தியம் இஸ். இப்போ இந்த எவ்வளோ இருக்கு கடல் தான் பால வருஷத்துலயே இப்போ சின்ன பாலை பெத்த பால வருஷம்னு சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு. அது வந்து நிறைய இருக்கு. தானே கிடைச்சது கிட்டத்தானே கிடைச்சது கிட்டத்தானே கிடைச்சது கிட்டத்தானே இந்த மாதிரி நிறைய there are so many. தனுமுடி சாரோட பாணியிலேருந்து amazing. And I thank Sai Giridhar for showing a semblance of his play. And we have been listening, and a lot of things are available on YouTube, and what he has contributed and what he has been playing, we can listen to that. And this is only to include into his biography or documentary about knowing fully about you, and also what you are and what Mridangam had done to you in your life. Now you watched the semblance of what Sai Giridhar did on his Mridangam. There are many other numerous ideas and numerous mathematical patterns which he had played and which will continue to do and make us all feel happy about this art, fantabulous art. Let's take a short break and we'll get into the last segment to know more about his family. Let's get to the last segment of Laya Talk. Namaskaram, Sai Giridhar. So beautiful இருந்தது உங்க Laya segment. You demonstrated with your fantabulous play. And இப்போ வந்து இதுல வந்து என்னன்னா, for any mridangist to sustain for so many years, it needs a lot of support, as you rightly said, and you had from your parents. And right now, I think you're married and with your family. You can talk about your immediate family and how their support system is. And
how it helped you in your musical career. Yeah. So as I told you earlier, Appa Amma, thanks to Appa Amma for letting me, pursue this art form. இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமா, and thanks to a lot of artists who have been supporting me, calling me for concerts, having that belief in me. And எல்லாருக்கும் அதை விட mostly after getting married, I should thank first my mother-in-law and my wife and my sister. I have a sibling. She's in Hyderabad. Okay. Her name is Sai Leela. Sai Leela. Yeah, Swami named her. Oh. So Is she also into music? no. She's into teaching. Teaching, okay. Yeah, she is a chemistry honors gold medalist. Oh, lovely. So see, like, they are all. இவர் எல்லாருமே வந்து they are all reason for what. And I understand your mother-in-law is also an eminent musician, right? Yeah, Mahivaram sistersல one of the sisters, Uma. Oh. எல்லாருக்கும் தெரியும். So they have also been singing a lot in their young days. Interestingly, the Uma Geetan, when they were singing in 90 or 91, I'm not sure. In my musical file, I still have. I have that Indian Fine Arts, the German hall, Prakasham Road. Yeah. I have played for them, and I will probably share that. And when they Nice. sang, I was played about, it's about 35 years back. So என்ன சொல்ற, ரொம்ப ஒரு நல்ல பாடாந்திரம். அவளோட குழந்தைகள் தான் அந்த, I think, Sudha Iyer and Sudha and Vidya. They are also doing quite well in the musical career. Yeah, absolutely. And Yeah. KP Nandini, your wife? KP Nandini is my wife. She is also a student of course, my mother-in-law and Ranjani Gayatri. Oh. Her she also plays violin. Her violin teacher is Lalita Raghavan. Oh. Okay. So yeah, she is also a very eminent musician. Musician. Nandini. She's more into dance field. Oh. Okay. Yeah, she is very popular there. Okay. She also, of course, she sings a lot of concerts. நம்ம கச்சேரி எல்லாம் நிறைய வாசிச்சிருக்கேன். Oh. So yeah, she's more popular in dance field also. And Sai Nandan. Sai Nandan, Cute little boy. பையன், my son. Yeah, he's now in second. Okay. He started learning a little bit of violin and மிருதங்கம். கொஞ்சம் இப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்கான். விஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணுவர்தனா. He is a disciple of Anant R. Krishnan. Oh. அவரோட disciple. Okay. He is learning from him now. Yeah, Sai Nandan is learning from him. Sai Nandan is learning from Vishnuvardhana, who is disciple of Anant R. Krishnan ji. Oh, okay. Yeah. Okay. So it's he is liking it. He's in Vidya Mandir. Okay. Nalla school, very good school, and yeah, very nice school. He's doing good. And apart from your family and music, right? And they have really helped you, and you've been growing, living, in fact, in the amidst music, I would say. Without music, should I see Sai Giridhar, other personality, like any other interests? Yes, sir. I love watching movies. Okay. I just love going to mall. Okay. Mall and of course I play a lot cricket. I used to play cricket. Okay. Are you watching this T20 at all? Yes, IPL 7:30 ஆனாலே எல்லாரும் வந்து in fact நாளைக்கு சூப்பர் மேட்ச் இருக்கு. Second player for. So we are I love to go out with my, I mean இதெல்லாம் ரொம்ப நார்மல் தான். Nothing out of normal அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது. It's like but movies, yes. Okay. Part of Andhra people, I should say. So, very interesting to know inside out about Sai Giridhar's, his travel, about his music career and also his interests. And PRV Iyer Laya Academy wishes him good luck.
to him and his family, the best wishes, and play more, make us all enjoy more. And I'm sure I'm going to see you play with that 1-2 very unique combination of mridangam and tabla. I should see you on once. We spring up a surprise and a big concert, playing these two aspects in unison. That would be a good, definitely a lot of joy for the audience. We will see that. Thank you. Thanks a lot for for this opportunity. I would also like to thank my inspirations. Like Kamalakar Rao sir, Dandamudi sir, MLN Raju sir, Falgun sir, Yella sir, Raghu sir, and all the great musicians, Sivaraman sir and Karakudi Mani sir. For T.K. Murthy sir also, for that matter, for all the legends who have poured so much of music in terms of Laya and enlightening a lot of people like us. Thank you very much, and thank you for coming and doing this. In Canada, one more thing I wanted to, I was feeling so blessed really, because Vaikasi Purnima, it's a Vaikasi Vishakam, very, very auspicious day. It's a very, very auspicious day. And when we had planned for 20th, and we destined to do it on 23rd, we wanted to shoot on the other side, but Swamiji pulled us to this side, and today is Thursday. Today's Thursday. So we are indeed blessed to have this conversation right before him and offering at his feet. And whatever the glory, whatever you have shared, and whatever the questions humbly I have asked you, and for answering everything with an open mind. I really like your open playing to all the celebrities. Thank you so much for this. And as part of a recognition, PRV Iyer Laya Academy takes immense pleasure to honor Sai Giridhar with a small memento from our academy. So I always am a great fan of yours, and you're like a hero. And I did it in a different style to you. Thank you. This is you're from Andhra, and obviously this portrait. I should fill a lot of music in your house. And this is part of my Laya season. And the December, we are going to have a music festival. For each day, we will have a talk. And this is a small token. Thank you. Just being part of this series. Thank you. Thank you.